loolu bu wér ne mën na nekk waaw Mariama ok waaw so waaw d'accord naa li nga wax laa lay wéral Yaya Jammeh dina Endorse Essa Faal xam nga lu tax parce que ñoom xamante nañ may ma rek war na ko annonce da nga xaar bay because nga lii looy wax ni ñu déggu te ñoo fonne ne ok loo nekk di wax waaw lu am la because am na kenn ku école foofu la APRC mu ma laajte mu ne système ne doomi réew bi lii la waxoon ma ne ko démb lu mu la wax yëpp amut because nañ toog bañu dégg si Yaya Jammeh mu ne lii maa ngi si executive bi direct si Yaya Jammeh waaw ok waaw man li ma lay garantil man li ma lay wax man itam Mariama li ma lay wax du waxi naka man fi pour waaw da nga ñëw kii may ma Ala Jallo may ma woon second ma daane la Mariama rek Mariama nañ waxtaan rek te ànd ak xel da nga mbir mi waaw kay léegi li ma lay wax man waxuma la pour kii waaye man Yaya Jammeh dina Endorse Essa Faal te danañ waxtaan non du mu wax ne du ma saam parce que ñoom buñ koy def ñun duñ ko fekkee te ñun ñu support Yaya Jammeh kon war na ko tàgge léegi war na ko non parce que non waaye delu ma Mariama nañ waxtaan rek Mariama may ko mu daane ñu mën a understand comment ñu mën a understand waaw di nga Yaya Jammeh mënutuñ des si àll bi is no way te ñi nekk fa amul kenn Yaya Jammeh doomi réew mi non waa dafa ndànk du Essa Faal mooy indi Yaya Jammeh Gambia ñooy waxtaan la ci doomi réew mi fa diggante yàlla because yow moom wax dëgg yàlla du man duma la dee attack much because xam nga da nga wax dëgg man loolu moo that was I honor you for that waaye foo dee bëgg a jaarale pour support Essa Faal foofu laa de dis like waaye yow da nga wax sa diggante yàlla man that's why I like you on that kon su ma la waxee bii man dama wax ak man ku may support ku ne non dafa ndànk Mariama dégul ma ne ma wala xam nga bu dee loo xamante ne ok nit daf maa wax dara si mbir Yaya Jammeh ok kenn soog maa jottali waaye loo xam ne man maa ngi si digga bi yaa ngi woon sax so loolu non waaye Mariama Essa Faal waroon naa def mu rafet si TRRC bi non dafa ndànk Mariama nañ waxtaan yow xam nga ne Essa Faal man bi ma def TRRC bi su jëlaan bi rek man maa daan taal suma live Facebook amul kenn ku ma gënoon a oppose Essa Faal amul xëy na nag wax bi mën na bëri waaye doomi réew bi ku doomi réew bi mu daaneel plus nga ñëw ñu def Mariama man xam nga ne man Yaya Jammeh joxul ma xaalis Essa Faal dama jox xaalis man Yaya Jammeh joxul ma xaalis ma koy support non man waxuma non waaye déglu suma wax bi da waxuma waaye déglu ma Mariama waaw ok d'accord naa nga disagree d'accord naa people interrupting and just making the conversation so confusing. Wow. Let's be civilized, man. We are Gambians, bro. Let's listen to each other. Okay. Thank you. No, small brother, bulu wax lolu dedet ci wata lañ nekk dañ wara tonton de bulu wax lolu dedet bulu ñëw ci plateforme bi saga ni way dëgg la waaye Ibou Diassi man Ibou Diassi maa ngi la bëgg a déglu parce que yaa ngi doon wax fu am interest saa bu nga xam ne xal naa fàtte léegi wala ma da ma fu mun a delluwaat mooy non li may wax pour Yaya Jammeh ñëwaat xam nga dafa am groupe bu nekkoon APRC ñoom ñu digoon ñun APRC ñu support Yaya Jammeh ne ñoom dañuy daw work ak Barrow because in order Yaya Jammeh ñëwaat foog ci Gambia foog nguur gi bokk ci ak du ku la mën a wax ne Yaya Jammeh mën naa ñëwaat ci Gambia witaaw nguur gi bokk ci daf lay nax the only way la Yaya Jammeh mën a ñëwaatee ci Gambia foofu witaaw nguur gi bokk ci mu coup d'état te Yaya Jammeh xalaatu do nekkaat foofu naan mu ngi coup d'état man loolu wóor na ma understand so bu fekkee Mariama please mayal doomi réew mi mu daaneel after ku bëgg a ñëw mu ñëw Yaya Jammeh dafa bëgg a ñëw ñi teg waaw dafa tàng bàyyi foofu Mariama Yaya Jammeh dafa bëgg a ñëw pour ñi teg dëkk bi ci yoon mu bëgg koo xamante ne day gis Gambia comme moom ni mu gisee Gambia te du dugg ci affaire yi yow yaa ko mën ak yow yaa def lii te man am naa yaakaar ne Yaya Jammeh bu fekkee ne depuis 2016 mu ngi wax ak ci TRRC bi lu mu fa mënta jaar mosulaa gis mu yéey ci yàbbi ci mosulaa gis mu tudd Essa Faal mosulaa gis mu wax ci mi victime kenn kon man am naa yaakaar ne Yaya Jammeh ci boppam ak Khalifa Sall am nañ yaakaar ci Essa Faal lu leer laa leen di wax di nga Essa Faal bu liggéeyee tuuti waxtaan ak ñaari may moom rek Mariama di nga aduna kal foog ñu use suñ xel yi Gambie duñ ko mën a tas ci suñ loxo waaw dina jaay suma agenda waaw may ma jaay suma agenda non
non waaye yow ku la mën a manipuler yow kan moo la mën a manipuler dafa la nekk di ja agenda pour nga jënd ko jënd ma ko nag ok Alaaji Diallo da nga bëgg ana Alaaji Diallo kooku mu ngeen nelaw bugana kay ok Alaaji Diallo yaa ngi ñaan request you know nga ne la loo bëgg a wax Alaaji Diallo ok doomi réew ma lu ma bëgg a yokkal si kaddu am bi ok Essa Faal yëpp nangu na ne international yàlla xam na liggéeyam doomi réew after su paree nga tontu ko waaw su ñëwee fii di wax fii ne waaw comme TRRC Lamin ko jiite Lamin Cissé ko UDP la ñu boo ko def affaire UDP am nga TRRC nekkul affaire UDP TRRC am nga Essa Faal bu muy ñëw dañ ko jël am nga as Gambia government am nga as Gambia government ñoo sambal seen commission as yaa jëmee bu nu mu jógee foofu bu ñu samboon alkali commission so commission government ñoo ko samp am nga nekkul naa ma di wax naa ma UDP commission la wala affaire UDP la am nga Essa Faal ñu yëpp déglu leen conclusion bi bu mu jógee bu mu conclure TRRC dafa ne am nga mu ne yaa jëmee am bu ma yëppale mu ne yaa jëmee am nga ida am nga Gambia dañ ko plus dafa ñu mu face justice am ida Gambia or outside no matter what am nga Gambia suñ ko jooju de sax outside country dañ ko jooj so politique bu ñëwee ñu bëgg a génne di wane affaire UDP la lii la lii affaire Gambia la suñ ko waxtaan ñu waxtaanee ko ne ñu xool ne ko arrangé am nga nu mu fa dem mujjee waaw yaa jëma tuumal la am nga lu ñu ko yëpp tuumal la am nga dafa ñëw nguur pour mu wale waa ak nii su ñëwee xam nga dafa dem seetal boppam rek as Gambian waaye bu ñu jël affaire ñu def ko ñu bëgg a def politique léegi di wane waaw TRRC waaw affaire UDP la kayaman bi UDP la lii diw UDP la lii UDP la na bàyyi loolu man loolu laa bëgg a yokk man loolu laa si bëgg a wax. ok doomi réew mi yow loo ko si bëgg a faram fàncal mu mun a understand. dama koy faram fàncal mooy man bu ma ne Lamin Cissé UDP la dama clear ne nekk UDP is not a crime kon Essa Faal lii la def ci TRRC bi UDP lii la def ci TRRC bi du ñu yóbbu fenn te moom li muy wax ni ne Essa Faal moo ne de Gambia o UN o international bi danañ yóbbu Yaya Jammeh te jot si loolu Ousseynou Dabo wax na ko Adama Barrow wax na ko ñeneen political party leader wax nañ ko bu fekkee ne loolu mooy xañ Essa Faal pour Gambien ko élect ko kon ñoom seen parti leader si duñ leen élect parce que ñoom ku si nekk wax nga ne da ngaa yóbbu Yaya Jammeh ci ko yoon waaye ndax danañ ko def ndax danañ ko man ok Alaaji Dabo mu dal after nga ñëw waaw su daanele nga ñëw please ñaan naa la su daanele nga ñëw ok thank you doomi réew mi ñu daanale sa kaddu bi waaw su ko defee ñu bàyyi ne diw moo ne nii diw moo ne la parce que ñoom ñoo kaddu googu képp kuy politique tey ci Gambie wax nga ko ku nekk wax nga ne Yaya Jammeh dafa war a face justice so kon bu fekkee ne loolu bëgg nañ cee dëgg na Essa Faal du falu kon amul beneen political party bu fay falu te réew mi li ma leen wax rek sa at the end foog mu am jiit kon Alaaji Dabo mën nga ñëw nga respond ok doomi réew tànk Alaaji Dabo ñëwal ok like Alaaji Dabo may ma Alaaji Dabo xaaral Alaaji Dabo tontu la ok may ma gis nga lu doomi réew lu mu nekk di wane Ousseynou Dabo musuta wane Yaya Jammeh dafa war a def ko dañ ko war a yóbbu koon Ousseynou Dabo lan la wax buñ ko bàyyee prison dañ ko laajte mbiri oga mu ne moom Yaya Jammeh lu ko musa def daf ko tëj baalan na ko waaye ñu xamante ne dañ dugal dañ leen toroxal ci time yi oga yoonam nekku si waaye moom si boppam lu ko def jeexal na ko léegi kenn lu mun a wax fii bu ko dugal fii Ousseynou Dabo lii la wax mu ne dafa yóbbu kii koon loolu Ousseynou Dabo musu woo wax ala indi audio yi ok pare nga waa ñëwal Uncle Ousseynou Dabo Uncle Ousseynou Dabo Alaaji Diallo xaaral doomi réew mi moom mu faram fànce mu ñu mën a understand buñ jaxase doomi réew mi ñëwal Alaaji kii Uncle Ousseynou Dabo bu ne moom lu ko Yaya Jammeh def baalal na ko waaye ñi nga xamante ne Yaya Jammeh am na ak ñoom ak layo bu ñuy war a farafànce loolu yoonam nekk ci mooy li Essa Faal def Essa Faal li muy wax ne Yaya Jammeh dañ ko yóbbu justice du moom lu mu seq Yaya Jammeh
wala nga xam ne bu dee lu mu se ko ne Yaya Jammeh itam moom baal na ko waaye mu ngi taxaw ci position fo comme fi Ousseynou Dabo taxaw victime yi wax ne dañuy jote Yaya Jammeh ñoom ñaar moom la ñuy xeexal kon ku ci nekk bu ne ñii dañuy xeexal ñii pour yóbbu Yaya Jammeh te justice man gisuma foofu ute diggante Ousseynou Dabo ak kii Essa Faal lu ñu wax parce que Ousseynou Dabo moom wax na ne lim ceq ak Yaya Jammeh baal na ko waaye lim ceq ak victime yi loolu dafa war a face justice ni leeral that's the same thing loolu Essa Faal wax kon bu fekkee ne ñoom ñi ngi bëgg a wax ne Essa Faal wax na lii ne yow dafa yóbbu Yaya Jammeh te justice du pour moom pour victime ci la te Ousseynou Dabo itam loolu la wax pour ñu yóbbu Yaya Jammeh justice du pour moom pour victime ci la kon wax bi ana ute bi Alaaji Diallo nako nga foofu ne loolu mooy dëgg Alaaji Diallo waaw lu kii doomu réew lu mu nekkar wax Ousseynou Dabo mu ne wax na 2021 su toogee dafa implémenté APRC bi lo wax na ko comme Essa Faal nu ko implémenté Ousseynou Dabo wax na ko bu pare mu nga ñu political party mama candidat dul dëgg mu ngi wax boobu yo thank you ñu def implement dañu wane ko dañ ko implement ok yow Alaaji Dabo léegi loo bëgg a tontu si loolu déedéet man lu ma war a tontu naa ko ba pare. ok kon jërëjëf Mariama Ibou Diassy jërëjëf waaye ci temps bi ma alaam ma bàyyi leen kon ngeen continuer seen waxtaan bi kon maa ngi gars yi baax ana suma sët bi nuyul ma ko Ibou na ko dégg il faut mu ñëw mu seet boppam dafay mu seet boppam jërëjëf doomi réew su la tuuma da nga dem ko no seet sa boppam waaw loolu code bi de moom ku nekk loolu la moo xaar loolu la code bi dina taxaw loolu tamit fi su ma nekk sax ma kenn du indi Yaya Jammeh biir Gambie du ko ne mu ngi ko yóbbu code loolu dama laajte Adama Barrow dama laajte Barrow loolu su nga yóbbu déedéet waaye ñuy demande nekku ne Barrow rek ñuy demande Yaya Jammeh mu ñëw code dafa bëri victime itam soxla nañ Yaya Jammeh ñëw code loolu Barrow moo yore bagage yi su nga ne code sa nekkul biir Gambie la ko code waaw xanaa lan moo nekk lu si lëndëm si loolu lu nga xam ne bëgguñ Gambien si xam ba Yaya Jammeh waaw laajte Adama Barrow mu leeral la déedéet waaye du Adama Barrow rek bu leen de waa ñu laajte Adama Barrow rek du Adama Barrow rek génnewul foofu Yaya Jammeh wala seen mu génne Yaya Jammeh déedéet may ma Alaaji Dabo anga TRC may ma anga my fellow Gambians but with regards to our situation in the Gambia, we have to kind of look at the current situation and ask ourselves, right? So it's been 60 years since independence, and there are countries that we've had independence with, and we know how those people are doing. We know what predicament we are in right now. We've had the First Republic there for a very short time. Then Jawara came in for over 30 years. Yaya Jammeh had the chance for 22 years. How are other countries doing? It's not a matter of, a miracle. It's happening in other places. There has to be change of government. We all believe that in order to develop our country, we have to have a consistent change of leadership. We would get it right all the time. We'll have leaders, and every leader will have people that are going to support them, and they have that right. But that doesn't mean we have to get stuck with one person. You have a right to defend every citizen's rights, and we can argue over, what is right and what is wrong. That will continue. But what Gambians, I feel like what Gambians need to actually know and nurture is the culture of changing leadership consistently, giving an opportunity for somebody else. All of you guys on this platform, you have the potential, believe it or not. Minutes ago, the guy was praying that we have the right person. The right person could be among us here. I see all of you. The fact that you're spending your time about, the issues of the country, that means you have what it takes. You have the good heart. There are people, having president, they didn't have the prerequisite knowledge or experience. What it takes is the good faith. And when Jammeh came and Jawara, I'm pretty sure when they first came in, they have a good faith. You see, one thing we have to believe is, once you run a leadership in a country for the first term and second term, what happens is you build these relationships with a bunch of international partners. And these international partners are directly responsible for the development and the decisions made by our government.
So it's not that the person is right or wrong, but it is when we change that government, we can change those decisions. Because we have to play our card in the international market in how we relate with other people. This is happening all over the world, even big countries. You're seeing it happen. You know, very recently, Trump's tariffs just kick in, and he's attacking other countries. And all this is how the world is being run. And we have to know how to play our cards. We cannot get stuck. It's true. We can point fingers at each other, but you cannot sit down here and say, this guy is bad, this guy is good. It's just a matter of the lesser evil and the bigger evil. What we have to agree on is that we have to agree that we're going to make a consistent change of leadership. And to do that, we have to have a law, a constitution that guarantees that we have a change of leadership. The fact that people like Syria and Khalifa, when we came in 2016, what we agreed upon, in order for the Gambia to be fully liberated, to have a strong democracy, we have to have an incumbency-free elections. An incumbency-free election doesn't necessarily mean the incumbent is bad. You know, Obama was a great president, I think, but I believe and agree that he had to leave after 2 terms. So an incumbency-free elections can only happen when there is term limit 1. The other way that he suggested, that is the reason why he said 3 years, even though that model I don't necessarily think is the best way, but it is a way to say after 3 years the incumbency is going to resign so that we can have a level playing field. That is the only time nobody would influence elections because you have the state resources under your authority. So just to say that one person, so the situation of Jammeh, and I hear this conversation, I don't want to be drawn into Jammeh should come, he shouldn't come. He's not a bad person. He's done a lot of good things. But obviously, as a president, if each and every one of you become president, bad things are going to happen during your tenure of office. Obviously, there is no prophet. We are not prophets. We are human beings. We're going to make serious mistakes. But we're going to make some achievements. But to run our country, to run a nation, to be able to be successful, to follow a right trajectory as human beings, we need fresh ideas. We need consistent change of leadership in this global politics. That is the only way we can make it happen. But we see very young and bright, patriotic Gambians. Now we're very patriotic. We're talking about Gambian issues. You come on these platforms. We have to commend ourselves for this. Before, our people don't even talk about politics. They just sit at home. We're all just farmers. As long as you can sell your peanuts, you're good. But now we have Gambians graduating from universities, traveling across, even though we struggle. Look at our predicament. No matter how good, no matter how great our leadership have been, in the past 60 years, look at our predicament. We're still struggling, going through the desert, being enslaved, dying in the oceans, looking for quote-unquote greener pastures. And when we get to Europe, we get enslaved even further. We have brain drain syndromes where our educated people are living. We are losing our land. We don't have any land reforms. What is the Gambian dream for the Gambian that grows in the Gambia, was born in the Gambia, to have good health care in the Gambia, to go to school and have good education in the Gambia, to have a wife that he will marry, a wife of his choice, and provide home for that wife. And then when that wife gets pregnant, will have good health care and have less chances to die in hospitals, and have kids that when they also are born, that they will have good health care, go to good schools, and the cycle continues. How can we guarantee that when we are losing our country to foreigners? And I'm not against immigration, but the fact that even if you build the Gambia infrastructurally, is the Gambian going to benefit from that? What is the Gambian dignity? Any leader who failed to uplift his people, no matter what infrastructural development you've done, then you have failed as a leader. Because the role of the leader is to help everybody to grow together, so that when you're not there, somebody else can take over. So as Gambians, we are too smart for that. We are running things around the globe. We struggle in the desert. We cross the oceans. And when we get offshore, we get even brighter. So we are not low IQ people, my brothers. So let us argue about these people's individual
Jammeh, whether Barrow or order, but let's agree that we need to have consistent change of government. And young people in the Gambia has to embrace this concept. They have to look at themselves and say, I can do it. You give me the chance, I will run the country. We don't have to look around anywhere. We don't have to go back to the same people. We can do it, my brother. We have to believe in that fact. The people on this forum can do it. Mariama can be our president. It doesn't have to be Jammeh. No matter how much she loves Jammeh and believes in his policies. We don't need, the president doesn't have to be the same person. That is why we're losing our sea. That is why it is expensive to buy fish in the Gambia. Because when you sign a contract with China, that means you are not friends with Taiwan. And when you sign a contract with Taiwan, you are not friends with China. If you are friends with Russia, you are not friends with the US. This is global politics. It is not a secret. So I honestly, what I want to say to Gambian youths is to believe in yourself. As human beings, we have the human potential. We have the ability. Until we want to embrace the fact that we have to have change, and I'm sorry, I'm saying this in English, I feel like I can express myself better in this way, but I cannot emphasize enough the need for us to have change of leadership. We're not going to get it right all the time. We are not going to get, and I promise you that. But if we guarantee change of leadership, look at what is happening in our neighbors. It is because of change of leadership. So anyway, brother, I know I'm having a very good audience, and I appreciate you guys giving me the opportunity to speak here. I wish I can keep going on, but I also believe in listening to other people. So I'm just going to cut this short and say again, I commend you guys, and I commend all Gambians. The debate continues, the conversations continue. As much as we disagree on specific policies, as youths, we have to know what we wanted. What do we want for ourselves? What is a true liberation? Do we want to continue to be foreigners? Or do we want to live in a country that God has blessed us with? Everything. Everything. How do we change? What is that key that we can use to change that Gambian mental concept? That we can be patriotic and we can make it in our country. And it's possible. So thank you very much, brothers. I'm just going to cut it off. I don't want to just... Thank you very much. Thank you, bro. Thank you very much. sa wax rafet na waaye nag foog naa leader itam ñoom ñoo war a njëkk a xalaatee noonu balaa citizen yi di xalaat. Ok, ku bëgg a ñëw. No, gars yi fii yaakaar naa kii Bakso yaa. non wax leen rek maa ngi déglu rek si kanam tuuti. non ñun ñëpp a wax yow yaa war a wax man damaa ñëw reyante ak Ibou Diassi soo yow wax la. non aja wax leen rek leen di wax. Ibou Diassi mu ngi dem. ok Ibou Diassi léegi may ma ñu waxtaan reyante Ibou Diassi mu dem may ma moo wax som rek man damaa waaj ñu waxtaan dugub man ak yow. ok Ibou Diassi ji nga dégg la nekkuñ di support di same political party waaye ñun yëpp suñu diggante ak yàlla ñun xam nañ ne Gambia doxul yow sax booba sax nga loolu noonu so alañ uti solution naka la Adama Barrow war a wàcca dem ñu indi kenn ku xamante ne mooy tane Adama Barrow mu mun a yóbbu Gambia ma wax ma truuf kenn de dañ indi keneen ku xamante ne dina gis Gambia dina mun a liggéey Gambia